What's up, Pla? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Am I feeling alright today? No, I still feel like shit. Okay, solange wir noch was zum Lachen haben. I will try to get a good run. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, I don't think I'm sick. An alle, besetzt die Kampfstationen. No, it's that my chest really hurts, like my lungs. Okay, I have some ailment that isn't related to a cold. I don't know, like breathing hurts. It doesn't feel good to breathe. Alarm, But I'm having a hard time just like sitting up and playing the game for many hours. I haven't been able to sleep either. I can't get comfortable sleeping because I don't know, my chest has just been hurting like nonstop for like a few days. Yeah, it might be the changing of the trees and stuff, because there's been a bunch of pollen. I don't normally have allergies, but sometimes you can develop them. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau. I also haven't been spending that much time outside. I mean, I walk around a little, but mostly inside all day. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taktik? I guess I did spend quite a bit of time outside last weekend when I was in Portland. I don't know, maybe it was really hot in Portland. Maybe I have some allergies to whatever was going on out there.
Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Yeah, that's the path you want to take. Yep, this is where we want to go. Sir, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Ja, der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, finden Sie die Wie ist Ihr Bombe. Status? Im Laufschritt. Alarm, Entertruppen unterwegs. You could go through and pick them up, but there's not a skull menu to activate them. You have to pick them up. So what I have on my Xbox is I have a different checkpoint standing in front of every single skull. If I die here, I'll show you. There's also an ad, so I guess let me know when you're back from the advertisement and I'll show you. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Es ist gedeckt. Das treibe ich raus. Hochtüren dicht machen. And my frag time sounds better. This is so slow. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Das treibe ich raus. Okay, Start da. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nicht... Ei! Das ist nicht gut, Bruder. Neuer Kontakt. Blöder Außerirdischer! Chief, könnten Sie alle diese Dinge finden? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. God, I wish that had been better. Please. No, you weren't supposed to hide. Is there still an elite, or did I get everybody? That's pretty good. Oh, die verlassen die Athen. What up, Tokyo? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alright, you're back from the ads. Yeah, I'll show you after this. But we're just gonna get world record right quick, so you're gonna be on the hook for a while. Sorry. See you in an hour 20. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am
Don't do that. This was really fast before that. Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Still fine. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Cortana, Ziele aussuchen Feindliche und Schiffe Feuer sind frei. in der Todeszone. 13 Ich glaube es nicht, jetzt zieht sich zurück. Wir haben gewonnen. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten. Bro, yeah, the skulls will pick up every time you pick them up. That's part of the game. I think Cartographer actually does have a skull menu, though. It's like a modded thing, but I think you can access the skull menu on Cartog. Das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, Classic doesn't, but Cartog added it just for the exact situation you're experiencing. That's fast. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es Yeah, ein. I'll try to remember to show you, Rogue, as long as this run doesn't die before I forget, or after. You know what I mean? Yeah, just remind me anytime when I'm like stuck at the start, and I'm happy to show you stuff like that. Gut, dass Sie kommen konnten. How did you just teleport through me? Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Sergeant, ich Folgen brauche Sie Sie mir. auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie ankommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte What's up, Swing? Groß weiter, nicht bubbeln. Was? Hat das niemand gesehen? Zur Hölle, ja! Das ist ernst, Mann! I still feel like crap. I don't know, I've had some pain in my like chest or lungs or something all week. Haven't been able to sleep. I can barely sit up and stream for a few hours. But the show must go on. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das.
have the Michael Jordan flu game equivalent. Who needs to breathe when you set world records? It's just clutch it out. Easy goes right here. We have two lungs for a reason, right? I don't need my left one. I can get by with just my right one, surely. It'll grow back. I think you need both. Ah, that's just a myth. Next you're gonna tell me I need all 4 chambers of my heart? Why do I have extras? Nette Begrüßung. Yeah, I'll just look like a grunt out here speedrunning. That'll be me. Geriatric speedrunner. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Hey, no way. You better. Hey, no. You didn't just bounce me off. That didn't happen.
Let me in! Alright, Rogue, I don't know if you're still here, but here's what I do for my checkpoints. So I have, like... So NV German, for example. Actually, I think I messed this checkpoint up. Did I? Yeah, I did. But... I would have been your daddy, Japanese. So, like, each of these, if I load them up on... Every disc is different. So if I were to load up my Japanese disc, each of these would be a checkpoint standing directly in front of the skull. I created all of these manually by making a new profile, playing through until I get a checkpoint close to the skull, and then I save and quit and I never touch that profile again. So if I wanted to turn on the skulls, first I would turn on the armory skull, and I would start up the level. I would click resume, and that would put me next to the armory skull. And then I would save and quit, and then I would start up the next level. I would do Thunderstorm, and then I'd save and quit, and then I'd do the outskirts ones and whatnot. So that's how you have to turn them all on manually. It's the fastest way to do it. It takes about 30 minutes to do because of all the loading zones. Yes, I know how to do the X building balance. So each time you did a skull profile, you would have to sit at this screen and watch the, like, loading done happen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Timing, Chief. Alle, besetzt die Kampfstationen. Wir haben Gesellschaft. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs.
treibe ich raus. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I wish I didn't feel so bad. Like, I just can't sit comfortably at all. My chest just is killing me. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taxenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Where did this guy just land? What? I didn't see him. I heard him. What are you doing here? Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge Sir, schon verjagt? Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben weird. eine Orta, wie ist der Status? Kommen. Erste Echelon zu mir. Aber helfen, Nehmt euch die Kreuzer Kapsel vor. heranzukommen. Schaltet sie nacheinander auf. Finden Sie Zweite den Echelon. Raum ist nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben Cortana, Ziele Feindliche Schiffe sind aussuchen in der und Feuer Todeszone. frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde Pretty durchbrochen. fast. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Oh. Konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem That's Vogel. pretty fast. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Truppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, wir haben noch ein Stück. Da sind noch mehr. This was a pretty fast outskirts. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Don't do this. You don't have to. Not bad.
nette Begrüßung. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Race. Die sind am gefährlichsten. Did I not? What is on my radar up here? Okay, that was weird. Sir, Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Didn't Kommando? lose that much time. Did Sergeant lose a Banksman. little. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Like less than 10 seconds. It's fine. How'd that not track you? What is going on with this elite? He's cheating. I should have saved a lot more time on the split than just that, but it's still a good run. Wir sind der Arm der Prophetengebiete und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm unseren Anflug getarnt. Ihr lokales The aim is like just slightly off, I guess. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Terrible arbiter start. Surely that means we will get the hangar skip first try. On a good run, I'm already going down the elevator right now. Normally, like the fastest runs I have, I start dropping down at like 50 right here. So I'm already like 15 seconds. Dang, 15 seconds time loss on just the start of the level. Crazy.
Wait. Everything's fine. Saved. Chill. Whew. I hate that sentinel spawn. Kümmert euch ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer. Okay, we're gonna lose time, but it's a fine Schicke arbiter. Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Wir dürfen nicht auf... Was ist hier passiert? Einen Gebieter verwendet eine Propheten als Er muss ganz nah zu sein. erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer! Bleibt. Die Flak greift uns an. Okay, I guess I didn't realize that spawn happened already. It could be worse. It's actually fine. Don't throw shit at me. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. The white bear.
Will you die? That's crazy that I get triple combat formed and they all punch me in the doorway. That's insane because I was gonna be really fast too. That's just a series of insane events. In 611. Oh my god. Is there still another one? Okay, 616. Very cool. That was gonna be really fast. That's crazy. I should not have died like that. One's pretty much dead now. Lost like a minute. I got unlucky in like 4 different ways there. It's not a rumor, it's just facts. And I'm sure it's more than Sunday too. I don't think he stops for any specific day of the week. He's just got an endless goat sacrifice going on. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. I love that nobody wants to die. I don't think it's new. I think that's always been in the terms. I did see that the tweet was popular today. But I'm pretty sure what they don't want is different than what I'm doing. But maybe I'm wrong. I don't know. If they ban me, they ban me. I think what they don't want is us mirroring Twitch to another service, like copying the Twitch like features like bits and emotes and all of those things. I might be wrong, I don't know. If what I'm doing is breaking terms of service, I'll take the 24-hour ban. I've never been banned on this platform before. There's no way it'd be a permanent one. I've been a partnered streamer for, what, 12 years now? I'm pretty sure what I'm doing is allowed though. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier. It's actually kind of incredible I haven't had any suspensions after being live or a partnered streamer for so long.
Most streamers accidentally say something stupid or break the rules somehow. I've just been a good noodle the whole time. I've never really strayed into any controversy or anything, but even then, sometimes like a streamer just slips up and says something that's against terms of service. 12 years on this platform without even a warning is pretty good. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. No, I've never been staff, but I've been moderator on a ton of big channels, so that might be what you're thinking of. In the early days of speedrunning, I was moderator basically everywhere. I mean, I never actually did any real moderator work as a Twitch mod. I was basically, in the early days, you just made your friends moderators. Like, anyone that you knew was a streamer that you knew in real life. And so I went to a few of the GDQs, and I knew a bunch of the, like, the early speedrunners just because I was on the internet all the time. So I just, like, naturally became a mod, like, everywhere. Investierte Zeit und Mühe unserer Blutväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. I didn't actually, like, do anything. I was never, like... I mean, I would ban the people who, like, obviously deserve bans. Those are, like, the bot accounts and the people saying crazy stuff. But other than that, I mostly just chat. I was active in, like, all the speedrunning communities. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. So, like, early Mario days, I was, like, I knew all the top Mario players. Early Zelda days, I knew those guys. Portal and all the Source runs, so Portal and Half-Life and those games. Spyro and the PlayStation people. Those were, like, there was kind of just, like, different silos of speedruns. Like, the PlayStation runners were mostly, like, siloed. It was, like, Spyro, Jak and Daxter, Crash Bandicoot. Like, those speedrunners mostly, like, were a group. And then, like, Source runs was mostly a group, and Halo was mostly a group, and, like, Mario was mostly a group. And I just played, like, every game. Pokemon as well, big fan of Pokemon. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. No way, dog. That's crazy. How did he get in the ghost so fast? I have a feeling that did not happen, Aaron.
Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. You gotta believe. Yeah, my belief is running out on this run. It's crazy how, like, of course the rest of the level just goes smooth and easy after dying. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Do I go for this funny rocket jump because I want to? No, I won't. Just instead of doing a grenade jump there, there's a rocket jump you can do that's slightly faster. But it's more risky because you're shooting a rocket at your feet. It's like 1 second difference and it's not really worth it. Gut, immer noch nichts von der in Amber Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Don't Allianz snipe me. weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. The rest of the level went perfectly. Of course it did. You ever think about how big that Covenant cruiser would have to be to take up that much space in the sky? The Covenant cruisers aren't that big. Not when we see them in other parts of the game. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Carrier, whatever it is. It's still... That would be gigantic if it was that big. We see them at the end of Cairo Station, they fly by, and they're big, but they're not that big. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. That's a hologram. Regret came to Earth and projected a hologram up into our skies to try to intimidate us, even though we're not on Earth anymore. Smoke and mirrors. Oldest trick in the book. The Wizard of Oz was doing that shit. Pay no attention to the man behind the curtain.
just can't readjust in my chair without feeling like I'm dying. Ich habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Did you guys hear that Summoning Salt is making VHS prints of some of his videos? They VHS printed the Halo 2 record history. He just messaged our group about them. They're coming. I think you can pre-order them on his sites or whatever. I don't know. I don't know if they're out yet, but they are coming. He's announced it, at least. I'm not leaking anything. It's gonna be fun to have a VHS copy with some of my history in it. He just showed us one of the early prints, though. I see what it's gonna look like. I don't know if he's posted it on Twitter or publicly yet, but they're coming. Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine You know what's frustrating is this run is still not dead. One huge death on Delta Halo, one huge death on Oracle, and the run is still technically alive. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen. Man, I'm just so much better than my current personal best. I know I can crush it. Like, this run is nothing special at all, and it still has a chance. I can crush this time. No, it's not only luck. There certainly is a luck factor, but I mean, it's a matter of consistency and getting my skills better. Like, I obviously, at my peak, if I played my best I've ever played on every level, then I would destroy the world record. But I'm not always playing at my best. I'm still improving my consistency. I'm still getting there more often. And it's sometimes like, yeah, you get unlucky. Like, actually, my Oracle death earlier was actually pretty unlucky. Like, there wasn't a lot I could have done. So sometimes that happens. But then, like, my Delta Halo death, I probably could have lived. That was my fault. So you gotta categorize your mistakes. You gotta know what you need to learn from. But even when you do get unlucky, it doesn't mean the run dies. You need to be able to play well, look at the luck, and adapt. And a lot of it is adapting to unfortunate situations. You need to still be able to clutch up. So there's just a ton of skills that get checked when you try to go for this record, and you need a bunch of stuff to line up, including a little bit of luck, but a lot of adapting and skill as well.
Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Menschenrecht. Du besudelst diesen Let me board you. Hello. Goodbye. Dude, these spawns are crazy. You're just gonna spawn over here all 5 times? I'd like that. Actually, it's probably better that you spawned over here. Let's just get out of here. This was an insane regret. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms drehen um. Die Flotte wird auf unsere Stellung feuern. Wir müssen hier raus. It was almost gold split. That was really good. Run still lives, I told you guys. It's still technically alive. Just gotta channel my inner Sinister on this level. Sinister, grant me strength. Get a gold split sacred icon. Sinister was grinding this level like exclusively for like a couple weeks, it felt like. I don't know how long he actually played, but he was only grinding Sacred Icon. He finally got the world record he was hoping for. He got the first sub 8 on Master Chief Collection. He got a 752. He crushed it. The first sub 8 being a 752 is actually bonkers. Besonders wenn die Schilde oben sind. Leitmenschen haben die Energie ausgelöst, dass ihr Rest aus ihrem Gestell und greift das Biest von hinten an. So he had like sub-level splits. I don't remember how many he had, but like he had a split whenever you hit this button, a split whenever you like continued the level. His sum of best was a 752. And then he got the world record run and saved 6 seconds on his gold. He'd been grinding for like a couple weeks, like I said, every day putting in the hours, and he improved his sum of best by 6 seconds on the run that he world recorded. That's gonna be a really hard time to beat. 752 SI is pretty insane. Durchbrechen Sie die Wand selbst, Gebieter. Yo, what up, Vinny? Back at it again. Oh god. I'm dead. I'm not dead. Nobody ever dies. No! Okay, well, the run's not dead. At least the checkpoint was close. I didn't think they were gonna melt me. World record is kind of dead after that. It's not completely dead. I needed to get a good SI though. The checkpoint was about as good as I could have hoped for. How much did I lose? Like 30 seconds? 35 seconds? Whatever. We can blame Vinny. It's not his fault, but we can blame him. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer!
and I'll do it again. The splits that I have on the timer on the side, those are world record. I pretty much only use world record on the side. It's what I've been competing against for the past few months. It's what everyone's used to seeing. Sometimes at the end of the run I'll switch it to personal best. But my personal best is only 40 seconds slower, so they're basically the same run for the first like hour and a half, or like hour and 10. I lose a bunch of time on the end in my personal best. Negativ, Ma'am. Keine Allianztruppen. Durchgang decken. World record and PB are both pretty much not possible from here, but I'm gonna keep going for now. This is still a good run. Good practice. I'll do another run after this as well. Dass das ein Unfall war. Gebiete, was tun Sie hier? Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintritt. Verachtenswerter Feigling! What are these spawns I'm getting? Okay, buddies. And I'm back kind of far too. No. Those were some weird spawns. I got a little greedy with the sword there on the guys that were punching at me, but I was trying to save some time. Big bada boom. Ich sehe noch einen Feind. Du bist in Gefahr, Bruder.
That was a good clear, minus the mistakes. Some of those waves I got pretty good. Oh god. You guys don't have to die. Stop! Vorwärts, Krieger! Fürchtet weder Schmerz noch Tod! Do I Los, pay Gebieter, utilities wenn at my ich Verfügung habe, place? komme ich nach. Yes, I pay all my bills. I live alone and nobody helps me but you guys. Are you asking if it's included in my rent? No, it's not. Water and waste is an extra charge on my rent, and then I pay the electric company separately. Oh, that was crazy. That was insane. I just got a haircut by a tank. You can't get that clean shave with just a razor. The only way to get the real smooth head that the ladies desire is with the high impact force of a tank. Yeah, my degree's in computer engineering. Yo, Vinny, thank you for another gifted. Entertruppen unterwegs. Have I ever tried Cambodian food in Seattle? No, I don't think I even know what Cambodian food is. Alarm, Entertruppen unterwegs. Is it that dissimilar from like pho and other types of dishes like that?
Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Let's get another. Alle, besetzt die Kampfstationen. Why do you move that? Sie sagten... Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. No. Why is everybody so pushed up? Just want to get a dang plasma pistol and get away. Don't let me. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Yo, is that a Zubert raid? Just reset, I was on QZ with a decent run, but we go back to the beginning. Hello Zoo viewers. We'll try to get another run going for you guys. Zoo has abandoned us. I saw Zoo had one run to Sacred Icon. I started streaming and quit watching at that time. I don't know if we got any more good ones. Alle, besetzt die Kampfstationen. What up, Zoo? Thanks for the raid. Alarm, He got 2 minus 30 regret starts. That's pretty good. Sounds like he's cusping. When Zoo gets the 112 and I get the 119, what are you guys gonna watch? I feel like Halo 2's gonna die. We're both nearing in on our goals here.
Yeah, we'll have to watch Mito in like 5 years when he's finally good enough. Alarm, Entertruppen unterwegs. Mito has been blazing up the ranks though. He's like top 4 right now, which is kind of cool, or maybe top 5, I don't know. It's been kind of cool to see new runners come in, get good times. Alle, besetzt die Kampfstationen. Top 11? Is that really where you're at? Oh, I thought you were a little higher. I mean, that's still good. Truppen unterwegs. You're still getting a good time. I thought you were a little higher though. When did you start, Mito? You haven't been doing full game runs for that long, have you? Like, it's less than a year, I think. Alle, besetzt die Kampfstationen. About 4 months ago? Yeah, that sounds right. Okay, da kommen sie. Keine Übung. Wiederhole, das ist keine Übung. I really wish you guys weren't Dodge Masters. Did this guy die? I didn't think I killed that guy. Pretty good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Yeah, you move a little Lagebericht. bit slower on this version. It's not huge, but you walk slightly slower, you jump with less height. Hier auch eine Seite. All the slide jumps, all of the sword cancels, all the grenade jumps. Basically everything just goes a little bit slower on this version. There's a bunch of other differences as well. That's cool. I love that the dude hit me with like the unpeak and repeak. It's cool. To the instant melee on my head. Alle, besetzt die Kampfstationen. Gonna work. Yeah, this is on Xbox 360. There's no PC keyboard and mouse support for this game. So there's a bunch of tricks that straight up don't work on this version, like whenever Zoo does the Banshee flipping, that's impossible on controller. Entertruppen unterwegs. There's a few other things that are impossible on controller. Vehicle driving's different, the way like you can turn. So even if I set my sensitivity to maximum, which is 10 cents, I don't. But even if I did, there would be a certain speed limit that the vehicles can reach. Like turning left and right doesn't actually get affected by your look sensitivity. But on mouse and keyboard it does, so you can like flick 180 degrees in the Banshee, and you can do it in the Ghost and the Wraith as well. So when Zoo does his runs, basically every time he enters a vehicle, he will switch to keyboard and mouse just because of the benefits.
It's kind of cool. Zoo does half his run on keyboard and mouse, half the run on controller. Enter-Truppen unterwegs. Can't get through. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Alright, there we go. Also, that trick I just did does not work on Master Chief Collection. If you wonder, basically anything different you see from Zoo's stream to my stream, if you're wondering why doesn't he do it or why don't I do it, the answer is version differences. It's the same every time. Wait, did that noob combo really not track you? It's still fast enough. I'm not restarting to that. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Don't look at me. Worst time to get shot, man. Still not restarting. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am. It's fine. Almost missed it. Erste Echelon zu mir. Eindringlinge im Nehmt euch die Kreuzer vor. Feuerkontrollzentrum. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, Ja, der kümmert euch Chief um muss die dabei Träger. helfen, eine Zugriffsrechte zu schaffen. Finden Sie die Bombe. Kreuzer, zwei Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und laut. Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Legt die Ziele zurück auf Chill out, guys. Why are you still shooting at me? Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Ooh, that was close. They like came as close to possible as bonking me without touching. If you bonk those elites mid-air, then it will redirect your momentum and you won't be able to fly past the turret. Will you guys stop trolling me? How was there an elite behind me? How did you even get behind me? Yeah, teabag me. I guess I deserve it. I don't know how that guy even got there. He was probably on my radar, but I wasn't checking it because I didn't think he'd be there. I got owned.
toast. Runs are going alright. I'm finally feeling a little better today. I still hurt. I don't know. I don't know what's wrong, what ailment I have, but it hurts to breathe. My chest hurts like really bad. Anytime I like sit up or reposition myself, it's like a pain in my left side. Feels like I'm dying. So I haven't been super chatty or active today. But I'm feeling better. Still, I slept like shit last night. It still hurts, but not as bad. Alarm, Entertruppen unterwegs. We don't need both our lungs though. I've got two. I can do without my left one, right? Yo, Sinister with the raid. Let's go. Hell's Season 1, Episode 1. Can't wait to see what the writers are cooking up. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. That's pretty fast. That was good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Tasche? We're zooming. Na los, Steve, hier lang. Please. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Still zooming. Sorge, Mann, wir sind am Bord. Yeah, this is really fast. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum, die haben eine Bombe. Sie zu entschärfen. Ja, der Chief muss mir aber helfen, an den Zündkraft. Die feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 10 Sturmträger. Cortana, Ziele Jetzt aussuchen wird's und lauter. Feuer Wie ist frei. Ihr Status? Kommen. Die Träger brechen durch. Ich glaub's nicht, die ziehen sich zurück. Wir haben gewonnen. What just happened? Why am I not getting dialogue? I got like a weird dialogue glitch there. It still took the time, but it didn't play. Too many sounds, I guess. Der ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Not quite sub 4, but insane. If that guy didn't hide at the end, it would have been. That was fast. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los!
Put on a show for the Sinister viewers there for a second. You guys won't get 402 Kairos in the Sinister stream. Or the Zoo stream. What's going on over there? They're over there telling you guys 430 is fast. Slowpokes. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Sie haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Zoo has a 359 as well. Wenn wir mit so einer kleinen Flotte kommen. It was a 4-minute split on his live split, but the IL timing is 359. Lasst sie nicht entkommen! Ich hab noch einen Feindkontakt! Yeah, Brand is gonna be the third one, right? Keep the category on live support. Good luck. I think there are better things to invest the thousands of hours in, but if it's what you want, do it.
Need for Speed 2012. I think I played that one. How did that ghost just go boom? It didn't even look like it got hit. He got hit by his teammate right in the gas tank and just exploded. Just hit him with the Medusa cheats. That was cool. I don't know if I've ever seen that. Cool. That jackal perched up on like the highest ledge randomly. What was up with that? It's still fine. One death there isn't too bad. Dude, these teammates are just destroying their friendly fire ghosts over here. Please don't snipe me. I said please, my checkpoint's so bad. Man, this run died that way. I should have waited on the checkpoint. But I had full health. I should have just gotten the checkpoint. You're supposed to get a checkpoint if you have full shields, and you didn't get one in the previous 7 seconds. You're supposed to get one right here. Yeah, cool. That checkpoint that I should have gotten the first time through. I shouldn't have had to wait for it. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes Yeah, Vinny anziehen. with another gifted. Thank you for the generosity. Entertruppen unterwegs. You're failing to consider Arbiter Hanger Skip, Toy Chest. The worst trick in the game by a mile. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. GM's fine. Gravebine's a great level. Just because the level's hard doesn't mean it's bad. Gravebine's one of the best levels in the game. Top couple for sure. The last room sucks. That's about it. Everything else is good.
Alarm, Entertruppen unterwegs. There's not that much randomness on Gravemind, it's just a difficult level. Almost all the randomness can be mitigated with good play. It's just hard to play well. The final room has the most of like any section because sometimes the bugs and brutes and elites just don't cooperate, but everywhere else it's not really random. Alarm, Entertruppen unterwegs. Like, there are certain RNG elements, like whether or not you get needlers at the start or grenades at the start, but just play better and it won't matter. There are, like, good brute spawns and bad brute spawns, but we know how to adapt to them. So sometimes you go faster or slower based on the win of the game, but you should still be able to complete the level pretty quickly, even with bad spawns. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Oh, come on, buddy. I'm not restarting. Stupid blue elite. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Yeah. Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Net Innern one, der thank you for the Athen, genau wie prime. bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! You're not gonna kill me. Okay, you will. It's crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Alarm, Entertruppen unterwegs. Da ist ein Gegner. Besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Let's get another run going. Feind. Alle, besetzt die Kampfstationen. That's pretty good. Jeder sucht sich ein Ziel. Ich sehe zu. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. Still an elite alive over there, isn't there? Waffenschränke öffnen. Hello? Thought I killed you. Oh oh, die verlassen die Athen. Where'd that sword guy go? Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, No, suchen Sie I'm die. slow to the door. I forgot the sword went to the left over there. It didn't lose much, but it did lose like 2 seconds. And 1 frag grenade that I wasn't able to pick up. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. I love that spawn. So, Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Der Chief muss mir aber helfen, an die Zündkapsel heranzukommen. Chief, fehlt erste Echelon zu mir. It's slow. I really don't want to restart though. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Ich Schiffe glaube sind nicht, in der die ziehen sich Todeszone. zurück. Wir haben 13 gewonnen. Panzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. No, I knew I didn't have enough ammo to do that as well. That was Admiral, dumb. knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch, folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das... I wasn't gonna continue it even if I lived. Entertruppen unterwegs. I didn't mean to sword that last grunt. I meant to switch weapons and melee him. Alarm, Entertruppen unterwegs.
unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Worked. Alarm, Entertruppen unterwegs. Man, I wish my chest didn't hurt so bad. I feel like I'm dying out here. Like, just sitting up and breathing is pretty uncomfortable. I don't know what it is. I've just been hurting for the past few days. Haven't been able to sleep. Can't really lay down, can't really sit up. Can't really breathe, don't know what I'm supposed to do, it just hurts. See a doctor? I don't have doctor money. I'm fit to live, I'll continue living. Welcome to the American healthcare dream. I ride like a mile on the exercise bike every day, and I do pull-ups and stuff every day. I could have like just twisted some like back muscle or something that's causing it, but it feels like it's like in my lungs. So I don't know. It's not a lack of exercise is the problem. Denny with the gifted, thank you. Twitch needs to give us the ability to gift healthcare to people. We can gift a sub. How about we gift one visit to the doctor? That's the future I want. Give me a doctor coupon. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau Did wie you bei der guys Wartung. remember to use your Amazon Dr. Prime sub on your favorite streamer? Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche?
hier lang. That's really cool that you just punched a box in front of me, man. Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Should have kept momentum twice there. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Stop, man. Ew, I get melted like that. Alarm, Entertruppen. Oh, I missed the palindrome number. 38083. Now we gotta wait another 95 runs for another palindrome. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm thinking I might be able to get this goal completed before 40,000 resets. I feel like it could be any day now. Once I start feeling better, I'm already feeling a little better today. Once I start getting back in the zone, we're gonna do it. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. No! That is not the person I wanted to stick. That was still really fast. I had to enrage that guy to get a sword. Cortana, Lagebericht. I might have actually been able to grab that sword. Hard to know. Wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. These splits have been running since like 2013 or something. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Taste? Na los, Chief, hier lang. I think whenever I started doing full game legendary attempts back in November, I think I had like 36,000 already or 30 something thousand on it. Maybe it was 20 something, I can't remember.
You can go back in my VODs and watch, though. Are you kidding me? Should have been faster. It's fine. Eindringlinge im Feuerkontrollzentrum. Yeah, I think maybe it was 26 is what it was at. I do about 100 resets a day, I think. And we've been doing this for what, like 100 days now? Like 10,000 added sounds right. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Ain't no way he sees me. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, that counters all of my attempts pretty much. I have some on easy as well. I have like an equal amount on easy. I think slightly less. Like 20,000 or something on easy. Alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren sichtbar. I'm not restarting. Oh, die verlassen die Athen. 31 at the start of the subathon, and I was grinding for a couple months before that, so I think it was like 25 or something. Kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Oh, I didn't start the timer today, did I? Muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. I keep forgetting to start the subathon timer. Na los jetzt. Ist das eine Waffe oder eine Karte? Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, man, wir sind am Bord. Yeah? That's... The dude just fell off the map while he punched me. That's crazy. Let's start the subathon timer that I forgot about. Wait, why is it glitched out? I'm gonna use the restroom. I'll be right back. Ugh.
Alright, back at it again. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. Hell yeah, American dream. Living paycheck to paycheck gang. Let's go. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es raushalten kann. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Why are you like this? Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen einen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. When speeding my Delta Halo time, noobs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. I'm trying, chicken, I'm trying. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. No, working in the tricks I do will not help you get a good time. It will waste hours of your life is what it'll do.
That route's hard. Alle, besetzt die Kampfstation. It's actually crazy. I only grinded that for 1 day and I got the record with that route. It should have taken me a lot longer. I got pretty lucky. I was grinding legendary and I spent like a week trying to get the legendary record. I got a time I was happy with. And then I switched to easy and I caked it in like a day. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That is not how I wanted that grenade to go through. No! You didn't sword me from there. I was far away from you. Alarm, Entertruppen unterwegs. Their sword hitboxes are so large when they do that animation. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich folge Ihnen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I did not mean to fall down here. This was fast, too. I mean, it's still pretty fast. Okay, it's good. Hochführen sichtbar. That was still really fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Zoom in. Na los, Chief, hier lang! Did that actually stick me? Or what? Did it bounce off of me and land on the ground? I didn't think it stuck me. But it also blew me up. It must have bounced off my sword and landed in front of me. I don't think it stuck. Dang. That was really fast too.
Alarm, Entertruppen unterwegs. So you actually can't get stuck on your weapons in this game. Same with enemies, you can't stick their like plasma rifles and stuff. So if the grenade hits those, it'll just bounce off and fall forward. I think that's what happened there. Not sure. Why am I being shot by my teammate's SMG? There ain't no way my teammate just got me killed there. That's crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Booming. Feinde rücken vor! Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How'd you get up there? Hochführen sich machen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? That's crazy. Oh, man. Ugh. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen.
unfähig macht. Where's that grunt? Don't throw things at me. Still good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. My clears have all been really good. I'm playing well today. Get a run going. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Okay, not bad. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am. I only have 36 sword ammo, it's not very much. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon, kümmert euch um den Träger. Finden Sie die Bombe. Ihr Blauen. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ich glaube nicht, ihr zieht sich zurück. Wir haben die Wolf auf Kairo. That fly was kind of insane. I just like pre-fired that fly. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Von mir an, folgt mir. Nee, das ist übel. Wirklich übel. Ooh, he almost bonked me. I was gonna be upset. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas This is a ausdenken. good Delta or a good Cairo here. Why are you guys behaving like this? It's childish. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines. Absturzstelle räumen. Los, los, los. Wananchi, maandalizi leo. Vise kuelekea Kisioni. Gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Hier wimmelt es von Allianz. Folgen Sie mir. Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Wow. Thank you so much there. Yo, algorithmically, thank you. I always think I'm gonna fall on the last jump. That one where I slide off the slope with like a walk-off. Even if you do fall, which does happen, it only loses like 1 second. Because you're still like falling right into the turret area. Oh, that hurt so bad. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen.
nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. Okay, weiter, weiter! Au! Das ist nicht gut, Bruder! Au! Ei! Hab ich voll erwischt! I'm dying out here. Ziel neutralisiert! Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Wir alle folgen ihm. Nette Begrüßung. Are you kidding me? How did I get all of my momentum stopped there twice? I like ricocheted off the corner and then back into the corner. At least it was an early death. I didn't have to do the whole driving before I reverted. 6, that's fine. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Wollen
Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung It could getroffen. be worse. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Ain't no way it's happening again. Okay, saved. Pretty good. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, come on. It's still pretty fast for second try. Why are you instant shooting at me? Let me live! Saved. I don't have the checkpoint here. I'm not going for blast clip. Kümmert euch ihn, Bruder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verschwinden. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. This is a good arbiter. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Let's go. Wir dürfen nicht aufgeben.
ist hier passiert? Why did that take so long? Einen Gebieter Er verwendet eine Propheten an. Der muss ganz nah zu sein. erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. That's pretty good. Was haben sie getan? Oh, I'm dying. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
33? Okay. Not gonna complain. Oh, come on. Get over here. I heard about it in Zeus chat. I heard somebody say he ran out of shotgun ammo. Funny way to lose a run. The question is, if you go back and watch, did he unnecessarily waste the ammo? I guess the amount you get from that first shotgun you pick up is random, right? The amount of ammo in it? Maybe he just got a low roll on the ammo. Had to use it a few too many times. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Where is this sentinel hiding at? Why are you like this? Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Anführung. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kommen. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. Ain't no way, man. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch. That wasn't very much time loss. It's annoying. Das ist Fine. bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. No. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. That's bad. I can live. I don't have to die. Oh. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee Saved entkommt in it. diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter tut. Alright, we'll just continue on our happy little way here.
Who needs spawns? Is that a heretic that's gonna shoot me? It is. That guy out of the way. I'd like to see Pacers win Game 6 just to give us a Game 7, but I'm not betting against Oklahoma. Mit einem neuen Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. I think Game 7 would be pretty hype. Sehen Sie sich um. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarrn. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Blutsväter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Und wo sind jetzt diese Götter, die uns die Propheten anlegen lassen? Transzendiert? Sent that dude across the map. Kommen Sie, Gebieter. Ich zeige Ihnen, wohin Sie gelangen. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als Installation Alpha. Alright, still tied with record on that level. It's fine. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. No, I'm gonna get sniped. Sniped. Where's my slide? Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung ein. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief. Not even stressed. Easy. Wir kommen zu einem weiteren Komplex. Nice checkpoint. If I wanted to make a skull save profile, that would be perfect. Pretty good Delta Halo.
von der In-Amber Klett im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. Aufpassen, ihren Gardisten. Oh, come on. Why does he not stop moving? Come on, homie. Don't snipe me. Okay, it's not bad. That was fine. One revert there's pretty fast. Good. Yeah, I can easily sub 10 with one revert. That was only like 10 seconds lost. 12 seconds or something. Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet. Shoot the rocket on Delta Halo because it alerts the elite, which puts him in a startle animation, which causes him to stand still, so that I can keep momentum and fly past his head. If enemies are moving when you sword fly off of them, you'll mid-air stop and you won't keep momentum. I need to be able to keep momentum to land up on the ledge, so I time the rocket so that as I'm passing over the top of the elite, he's standing still. Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut, als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. Erst muss ich noch gründlicher nachprüfen. Ihr wollt schwimmen. Sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. About that time, Dumb River.
Okay, still barely above 5 minutes on the button. That's fine. Good start. You got sent home from work? Rip. Does that mean you don't get paid? That does suck. There's no, like... I mean, I get that there's no worker protection anywhere, but there's no, like, guaranteed minimum hours. You got up, you got out of bed, you went to work. They should at least pay you a little bit. I mean, I know you clocked in for whatever hour or 2 hours or whatever, but I feel like you should get a full day's pay. If you showed up at work expecting to work a full day, you should get that full day's pay. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. It's their fault, not yours. Drei Prophetenhierarchen. Yeah, I mean, you'll definitely get paid for the hours you worked. Legally, they have to. Aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. No. Please make that. Saved. Almost choked it. Wie läuft's bei euch beiden? Bis jetzt ganz gut. Wir kommen jetzt zum Haupttempel. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Das ist meine letzte Tour, Chief. Treibstoff ist fast alle. Der erste Turmkomplex ist sicher, also gehe ich da runter. Sagen Sie Bescheid, wenn ich Sie holen soll. Where did he go? There's no way. Wait, am I actually gonna survive this? That's crazy that I lived. I thought for sure I was dead. Sind meine Wachen zu viel für Sie? Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Böser, schlimmer Dämon. Dang, dude. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. Wir können nicht offen, wir haben keine Zeit. Da ist das Ziel, holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. No.
Wait, how did I just live? Am I cheating? I'm dead. Wait. Alright, well, pretty good second try. Run's still alive. Schlechte Nachrichten. Die Phantoms I should be dead there. Oh my goodness. Who invited all of you guys? hier raus. That was a good recovery. I had about a minute to save on that level though. If Regret went perfectly, if I didn't die at the start and I didn't die at the end, we would have saved like 40 more seconds. This would have been really cool. But I can't be too mad. We're still ahead of record right now. Sie haben die Energiequelle des Shits erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Regeln. Bei den Zweck eine Heide zum Verbieter anzugreifen, besonders wenn die Schilde oben sind. Bleibt in des Herrn die Energiequelle ausgerüstet. Jetzt ist sie aus ihrem Gestell und greift das Biest von hinten an. Zoop has the world record. Jerv is about 20 minutes off of record. Jerv doesn't really do speedruns. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf. I don't know what Jerv's classic PB is. I think it's like a 139 or something around there. It might be faster. But yeah, he's like 15 or 20 minutes off. He mostly does challenge runs where he's able to go more slow and methodical. He doesn't do the speedrun grind where you have to optimize everything. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! That's not cool. You guys don't have to kill me here. Why am I still being shotgunned in the butt? How did I survive? That's crazy. I was like hovering the restart button, expecting to be just instant dead there.
No, I had a good checkpoint. The checkpoint was like 10 seconds before. Durchgang decken! Alright, let's get a good SI ending here. What even just killed me? I don't even know how I just died. Was that my teammate? This is crazy, man. I think that might have been my teammates that killed me there. Gebieter, was tun Sie hier? Sie schlagen unser Reich. Wir müssen dieses Lager halten, bis Verstärkung eintrifft. That's insane! I sworded the guy and my shotgun just, or my sword just comes out blank and he just shotguns me in the face? That's just unlucky, man. This is so stupid. This game just sucks. Yeah, whatever, man. None of that was supposed to happen. Like, any of it. I got killed by my teammates, I got killed by blank sword melee, I got killed by random rockets. What more am I supposed to do? None of that should have happened. None of those deaths were conventional.
Alarm, Entertruppen unterwegs. That rocket guy isn't even supposed to shoot rockets. That rocket death was crazy. I mean, it was already bad. I'd already lost so much time. And then to just top it off with that, I didn't have to restart, but I'm not continuing that run. I'm going back to the start. What a disappointing death. Where is my ghosting? We go again. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. I probably have one more good run in me. I'm not gonna go for too much longer on this session though. I still need to eat today. I haven't eaten anything. I'm finally feeling a little better, but I still hurt. Like I know it's hard to just sit up and breathe right now. My chest has been killing me all day. I couldn't sleep at all last night. I couldn't get comfortable. Every time I laid in any position for more than a few minutes, I'd have to like move because I started hurting too bad. It sucks. I'm just can't breathe comfortably. I don't know what's wrong, but my chest has been killing me. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole. Alarm, Entertruppen Like even taking a deep breath like that hurts. Guess I'll just die. An alle, besetzt die Kampfstationen. I don't know if bruising your lung is a real thing, but I mean, that's kind of how it feels. It's just like a sharp pain where my lung is. I can't tell if it's like, it could be like my back as well. I don't know if it's like inside the front of my chest or the back, like, I don't know. I don't know actually what's hurting. I don't know what I did. I don't know why I'm dying, but it feels like I'm dying. I'm hoping it does not last forever. I'm hoping this isn't one of those things that 30-year-olds wake up with and just ails them for the rest of their life. I heard that happens in your 30s. You just wake up with new patches. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dicht machen. How are they not spawned? Okay. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, but I don't know. I definitely don't feel good. It hurts pretty bad.
Even just like adjusting myself in my chair, like if I try to sit up or like go from sitting cross-legged to sitting on my knees to sitting in a chair properly, like if I just move my weight, it's killing me. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Lass dir ruhig Zeit, ich hab sonst nichts vor. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Das tut weh. Weiter nach. Those double shots were kind of nasty. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Ziel eliminiert. Alarm, Entertruppen unterwegs. It's kind of a shame that double shotting isn't really useful anywhere in the speedrun. An alle, besetzt die Kampfstationen. Viel Spaß damit. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm. It's a little surprising to a lot of people as well, but we don't use the battle rifle anywhere. And the places we do, we have noob combo, which is more effective. The elites have so much shields, they don't die in 4 shots, so you can't just like double them and expect them to die. The ultras take an entire clip. So like there's no reason to double shot an entire clip at an elite when you could just noob combo them. And for the rest of the game, we don't really touch the battle rifle. It's used very briefly at the end of Metropolis sometimes, depending on what weapons I have. It's used very briefly on Outskirts to kill a turret grunt. Sometimes you pick it up on Sacred Icon when there's Flood to fight, but they all die in 1 bullet anyway. Other than that, you never even pick it up. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung.
The Arbiter levels don't really have battle rifles, so you're using the carbine, and then the other Master Chief levels, you're inside like Covenant ships and stuff, so you only have like carbines to choose from as well. Alright, I'll go for at least like 18 more minutes. I'll try to do 4 hours uptime. If I don't have anything out of Cairo by then, I'm gonna have to take a break. I'll probably be back for a night stream though. We'll see how I feel tonight. I'll try doing some stretching and working out and see if I can feel better. Need to go get some food. Hopefully I feel better for the night stream. We're not done here yet either, though. We could still get a good Cairo. Although I am feeling a little fatigued. One more good one, come on. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. No. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Jemals wieder Fußball spielen? Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. How are the runs going? I had 2 good runs to Sacred Icon. Try to get 1 more out of Cairo before I call it quits on this session. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich hab's schlimm erwischt. Dies ist keine Übung. Ich That's wiederhole, fast. das ist keine Übung. Feinde rücken vor!
Türen dicht machen. Alright, that was good. Very good. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? How am I already being shot at, man? That was fast. I didn't even get a chance to fly there. What? That's crazy. Alarm, Entertruppen unterwegs. If they shoot you before you push the swordfly combo, it will descope you, which will make it where you don't have red reticle. So I didn't even get to push the combo there. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That was a really good one too. I wanted that one. I wanted that one to be my last one. Entertruppen unterwegs. Now I'm not satisfied yet. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen Alright, 10 more minutes. If I don't have a Cairo by 4 hours uptime, then that's gonna be it. It's feeling less and less likely. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. Nine minutes. An alle, besetzt Okay, so die we got about Kampfstationen. 10 more tries to make it into Hangar 2. That's all we've got in us. 10 more tries. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. That'll put us at the palindrome. Wait, no. Alarm, Entertruppen Still way off. unterwegs.
drum. You flip the numbers around. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Fast. Hey, was ist da zu kämpfen am Gesicht? Hochtüren dicht machen. Wish that nuke would hit this guy. Ich will... How does that not track? Will you die? Please? Okay. Oh, this is my last one. I can't keep going. Did my sword disappear as well? It did. Okay, well that's just troll. My sword disappeared? Man. I'll do one more then. I was hoping that would be my last one. I got one more. I got another one. If the elite, when they die, if their corpse lands directly on top of another elite, like pixel perfect, then they overlap and they become like one corpse, and the game doesn't like that, so it deletes one of them. And if the sword elite does that before it drops its sword, so if the, like, you know, normally enemies can like shoot their weapon as they're dying, so they stay holding their weapon for a little bit. If he's still holding his sword when he gets deleted, then the sword will also delete. And that's what happened. So I got like a pretty rare pixel perfect lineup on the elites. Nice nade. How did I not reload that? There's no plasma pistols to be found. Alright, this is actually the last one of the session right here. Oh, die verlassen die Athen. It's this one or it's none of them. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. How does that just mid-air stop? How do you not go for the melee? Alright, I'm gonna call it quits. I still feel like crap, but I'm feeling better today than I did yesterday. I'll be back again tonight. I'm gonna take a break for now. Thanks everybody for watching and hanging out. Sloth Live, who are we raiding here? We'll raid Sloth. I'm out of here. See you guys.